Ayan, so... Hi guys! Welcome back to my channel. So, i-guide ko lang kayo today kung paano kumuha ng replacement social security card from the Social Security Office. Lalo at COVID ngayon, so wala silang in-person, so lahat online. Kasi nag-file na ako before ng social security number and social security card nung February, pero hindi nila inaprubahan yung married name ko kasi nga wala pa akong employment authorization document nun. So wala pa akong ID na nag-state na dito ako sa Arizona nakatira, ganyan. So, ang nangyari, hindi ako nakapag-file ng social security card under my married name. So ngayon, since nag-open na yung mga offices nila, nag-apply na ako ng social security card. So, natanggap ko na siya. Gagayad ko lang kayo dun sa mga processes na kailangan gawin para makapag-request kayo ng replacement card ng social security card nyo. So, without further ado, let's go. Okay, so punta na kayo ng Google. I-type nyo lang yung social security form na SS5. So, click natin tong social security forms. And then, makikita nyo naman siya sa first title pa lang, yung SS5, makikita nyo na yung link. So, click nyo lang to. And then, ito lang din yung same na form na gagamitin nyo kapag mag-request kayo ng social security number, yung bago lang, yung bagong social security card and social security number. So, yan, makikita nyo dito yung application, applicable to dito sa 3 bulletized na to, yung apply for original security card, apply for replacement of social security card, and yung gagawin natin is to change or correct information. So, makikita nyo naman dito yung mga requirements. So, ang nakalagay dito, you must provide at least 2 documents to prove age, identity, and U.S. citizen or current lawful work authorized immigration status. Ayan. So, dito tayo sa replacement of social security card. So, nakalagay lang dito, to apply for a replacement card, you must provide 1 document to prove your identity. So, pag mag-request kayo ng change or replacement ng social security card into your married name, kailangan meron na kayo no employment authorization document, yung work permit. Kasi yun yung original na EAD nyo or I-7766, tama ba? Basta yun. Yun yung ipapadala nyo sa Social Security Office. So, paki-google na lang kung nasang state kayo, kung saang office nyo pwede siyang ipadala, or kuha lang kayo ng number ng Social Security Office, and then tawag lang kayo, and then eventually may reroute naman kayo kung saan yung nearest na Social Security Office sa lugar nyo. So, browse lang kayo sa pinakailalim, sa pinakadulo. Browse lang sa pinakadulo. Tapos makikita nyo din yung form SS5. Remember na kailangan nyo tong i-fill out ng print na kulay black na pen, black na ink. So, same procedure lang. First time nyo na nag-fill out. So, lagay nyo lang yung first name nyo, yung full middle name nyo, and yung last name. Yung sa first line, yung name to be shown on your card. Ito na yung married name nyo. So, yung full name at birth, yun yung single name nyo. So, huwag kayong malilito. So, yung sa first line na to be shown on card, kailangan yun na yung married name nyo. Okay. And then, yung ilagay nyo lang dito yung sa number 2, ilagay nyo doon yung social security card or social security number na previously binigay sa inyo under your single name. Yung place of birth nyo, same procedure. And then yung date of birth nyo, yung citizenship. So, ang lalagay natin ngayon dito sa number 5 is yung, since hindi pa naman tayo US citizen, ang lalagyan natin dito, ang checkan nyo dito is yung legal alien allowed to work. So, nakalagay naman yan dun sa card natin mismo na yun na yung pinaka-employment authorization document natin. And then, para dito kasi,
yung previously na social card na nakalagay, social security card na binigay sa akin, nakalagay doon, legal to work with DHS authorization, which is yung card nyo. And then, lagay nyo lang sa yung race, number 7 is Asian. And then, yung sex, male or female. And then, yung parents' name nyo. So, ang lalagay nyo dito is yung, sa number 9, yung sa mother's name, ito yung name nung nanay nyo nung single siya. And then, sa social security, ilalagay natin unknown, kasi wala naman silang social security number dito. And then, sa father's name, is yung father's name, social security number, unknown, kasi wala silang social security number dito. And then, nakalagay dito, has the person listed in item 1 or anyone acting on his or her behalf ever filed or received a social security number before? Yes. Kasi naka-receive tayo before, ito is for replacement. Then, ilalagay lang natin doon yung name na nakalagay, which is yung ating single name. And then, lagay nyo lang dito kung gumamit kayo ng ibang birthday. So, pag ganon, kailangan niyo pong mag-send another application or another information kung bakit kayo nag-change ng birthday. Which is, hindi naman ano yan. Hindi naman kaso dito yan. And then, yung mailing address nyo, kung saan kayo currently nakatira or saan yung gusto nyo padala. And then, signan nyo lang. That's it. Ipapadala nyo na siya sa yung regular na US mail lang naman yung gagamitin nyo na envelope. Lalagay nyo lang doon tong SS5 na form. Print out nyo siya. And then, yung employment authorization document na original. So, wag kayong matatakot. Medyo natakot ako na umpisa kasi syempre, baka ako mawala. So, nasa Amerika tayo. Matitrace. Ayan, aray ko. Sakit ako. Pinadala ko yung employment authorization document ko. As mentioned dun sa isa kong vlog, after a week lang, or more than a week, binalik na sa akin yung employment authorization document ko. And then, after nun, after 2 days, after 3 days, natanggap ko na yung social security card ko na bago. So, ganun lang siya guys. Parang within 2 weeks lang, natanggap ko na yung mga cards ko. So, ganun lang siya kadali. Tapos, ano pa ba? So, ngayon, hinintay ko na lang na makakuha ko ng state ID. So, nga pala doon kayo sa subscriber ko kay Ate Jennifer. Ate, maraming salamat sa update at nabuhayan ako na hindi ako maghihintay ng matagal bago ko makuha yung state ID. Yan, so hopefully dito sa Arizona, one week lang, matanggap ko na rin matanggap ko na rin yung state ID ko after ko makapag-apply sa 23rd. So, that's all for today, guys. So, hopefully, nagustuhan niyo itong vlog nito. And please don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time I upload a new vlog. So, till next time, guys. Ingat po kayo. Bye! Pumipiyok. Bye!